Pragnadeepa Learning Center. Can you read the next question? Panchami. Find the length of the medians of a triangle ABC whose vertices are A 7, minus 3, B 5, 3 and C 3, minus 1. Okay. So what do you mean by a median? Panchami. Median anta helidre ಏನು? Median ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? What do you mean by a median? Median ಅಂತ ತಾನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರೋದು. ಏನಂತ ಇದೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? So you have the coordinates. So you have one triangle ABC. So ಈ ತರ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ. ABC is your triangle. And they have given the coordinates of A. Coordinates of A is 7, minus 3. Coordinates of A is 7, minus 3. Coordinates of B is 5, 3. Coordinates of C is 3, minus 1. So what you need to find? You need to find the length of the medians. So ಎಲ್ಲಾ medians length ನ find out ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ median ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? What do you mean by a median? ಬೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬೈಸೆಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಅಷ್ಟೇನಾ? Yes, Avanish. What do you mean by a median? Median ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? What is the median of a triangle? Sachin, median ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? Sir, a line segment drawn from a vertex to the midpoint of the opposite side. Correct. Vertex to the midpoint of the opposite side. Just base ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ sides ಕೂಡ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? So a line segment drawn from a vertex to its opposite side, midpoint of the opposite side. So median ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? Median is nothing but line segment joining from vertex to midpoint of the opposite side. So this is the definition of median. Midpoint of the opposite side of a triangle. It's nothing but median of a triangle. Okay. So I will consider the vertex C. So from vertex C I will draw one line segment. So opposite side I will draw one line segment. From vertex to midpoint of the opposite side. That means D is the midpoint of AB. Okay. CD will be median. D is the midpoint of AB. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So now from A. So from vertex A, so I will draw another median. From A to BC, I will draw another median. That means midpoint join ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I call it as E. From B to here, I will draw another line segment and I will call it as F. So medians ನೆಲ್ಲ draw ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So now first I need to find the coordinates of D, coordinates of E, coordinates of F. So ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ find out ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾವು. Okay. So ಹೇಗೆ find out ಮಾಡಬಹುದು? Since D is the midpoint of AB, you can apply midpoint formula alva. E is the midpoint of BC, you can apply midpoint formula. F is the midpoint of AC, you can apply midpoint formula. ಬೇಗ ಹೇಳಿ, coordinates of D ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? Coordinates of E, coordinates of F. So use D is the midpoint of AB, E is the midpoint of BC, F is the midpoint of AC.
ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಡಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, 3, -1 ಬರುತ್ತಾ? ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವೆರಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎ ಬಿ ಗೆ ಡಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 7 + 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 -3 + 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. Sir, D is equals to 6,1. ಡಿ is equal to 6,1. ಸೊ ಡಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 7, 5 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 7 + 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿ ಇಸ್ ಅ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ. ಹಾಗಾಗಿ 7 + 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 -3 + 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. That means the coordinates of D is 7 + 5 is 12. 12 by 2 means 6, 6,0. -3 + 3 0 alva. 0 by 2 is 0. So coordinates of D is 6,0. ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಜಯನ್, ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಿ. Sir, So coordinates of coordinates ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. 6,0. What about E and F? 4,1. Okay. EF ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಎಫ್ ಗಾಗುತ್ತೆ. 7 + 3 9 ಬರುತ್ತಾ? ಹ್ಮ್ 5, -2 ಬಂದಿದ್ಯಾ ಎಫ್ದು. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 5 + 3 8. 8 by 2 means 4. 3 + -1, that means 3 - 1 is 2. 2 by 2 is 1. 4,1. Coordinates of F, 7 + 3 10. 10 by 2 means 5. -3 - 1 -4. -4 by 2 is -2. So these are the coordinates of D, E and F. So illige mugita problem illa. So further they are asking, length of the median alva. So you need to find the length of the medians. So ಹೇಗೆ find out ಮಾಡಬೇಕು, by using distance formula. Distance formula ನ use ಮಾಡಬೇಕು. First let us calculate CD. CD is equal to square root of x2 - x1, 6 - 3 whole square plus 0 - 1. Minus of minus, it becomes plus. So this is nothing but square root of 3 square plus 1 square. 3 square is 9, 1 square is 1, you will get √10. The length of CD is √10 units. √10 units. Correct idya? √10 units ಬಂದಿದ್ಯಾ? What about D next? So we calculated CD length, √10 ಬಂದಿದೆ. The value of CD is √10 units. What about other medians? BF, BF ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? BF BF is equal to square root of x2 - x1, 5 - 5 whole square plus 3 + 2 whole square. So 0 plus 3 + 2 5 square
This is nothing but root 25. That is nothing but 5 units. So this 5 unit bandide BF. So last one is AE. AE. Square root of 7 minus 4 whole square plus minus 3 minus 1 whole square. 7 minus 4 is 3. 3 square plus minus 4 whole square. 9 plus 16. You will get 25. That is nothing but 5 units. So idu kuda 5 units bandide. So AD ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಗಿದೆ ಇದು. So ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ? So median ದು first you need to find the coordinates. Okay, so next you need to find the length of the median using distance formula. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಅವ್ರಿಗೆ? ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? No, sir. Okay. So this completes your worksheet problem ಅಲ್ವಾ? Worksheet problem ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಇದೆಯಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಉಳಿದಿದೆಯಾ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರಾಂಬಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? whose coordinates are given. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ what is the formula to calculate area of the rhombus?